Hi everyone, my name is Gnanaraju. I'm a certified nutritionist and fitness consultant wellness coach working for last 18 years. Hello, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജ്ഞാനരാജുവാണ്. ഞാൻ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് കോച്ചും ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റും ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് വെൽനസ് കോച്ചുമാണ്. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. I would like to present a video on effective time management. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഫലപ്രദമായ സമയ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Before that, I would like to introduce myself. I was a former district registrar under Group 1 services of Andhra Pradesh government, worked there for 10 years. Then I quit my job, resigned my job. Now I am a certified nutritionist, fitness consultant, personal wellness coach, working for last 18 years. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആന്ധ്ര ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 1 ഓഫീസറായിട്ട് 10 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. ആ ജോലി രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്, ഫിറ്റ്നസ് കൺസൾട്ടന്റ്, വെൽനസ് കോച്ചായി കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. And respecting time is respecting God, because time comes from the God. And if you waste time now, time will waste you in future. നമ്മൾ സമയത്തെ ആദരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ സമയം വൃഥാവായി കളയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ നമ്മൾ വൃഥാവായി കളയുന്നത് പോലെയാണ്. And the best kept secret of the rich is time. Poor people and rich people have the same 24 hours, but it's what they do in the 24 hours matter to become rich. ഏറ്റവും വലിയൊരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ധനവാനും പാവപ്പെട്ടവനും സമയത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് ധനവാനും പാവപ്പെട്ടവനും 24 മണിക്കൂറാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ സമയം പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള വളരെയധികം പ്രധാനകരമായ കാര്യം. It is not the lack of time, it is lack of focus, it is lack of priorities. Many people complain that I don't have time, but it's not lack of time, it's lack of focus and lack of priorities. പലരും പറയും നമുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ സമയമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ സമയം ഇല്ലായ്മയല്ല, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സമയം ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോക്കസ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. So on the way to work, concentrate on the way, not the work. Wherever you are, be there. If you are in office, focus on the office, not about the home. If you are in the beach, think about the beach, not about the office. So you should not get confused. Wherever you are, be there and concentrate on the work, not on the other side. നമ്മൾ എവിടെ യാത്ര ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓഫീസ് കാര്യമല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസ് കാര്യത്തിലും വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ ഒരു ബീച്ചിൽ നമ്മൾ പിക്നിക്കിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിൽ അത് ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഏത് സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥലം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. And don't be confused with the busyness with productiveness, busy versus accomplishment, movement versus achievement. Many people are busy, they keep on moving, but at the end of the day, at the end of the month, at the end of the year, no fruits coming, no accomplishments coming, no productivity is coming. So you should not be just be busy, but you should be focusing on the results, achievement and accomplishments, not just be busy. പലരും ബിസി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, അല്ല തിരക്കേറിയതായ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന ശേഷി, അതിൽ തമ്മിൽ വളരെയധികം കൺഫ്യൂസ് ആകാറുണ്ട്. അതപ്പം നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്കേറിയതായ ജീവിതത്തിലല്ല, പക്ഷെ അതിനെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉൽപാദന ക്ഷമയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം അതിന് നമ്മൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പുരോഗതി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. And never confuse process with progress. Some people get bogged down with the methods rather than the results. You should not focus on the roots, focus on the fruits. പലരും പല രീതിയിൽ സമയത്തിനെ കുറിച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആകാറുണ്ട്. നമ്മൾ പുരോഗതി എങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ള ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് പ്രക്രിയ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. പ്രക്രിയയും പുരോഗതിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കില്ല. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ മെത്തേഡ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളൊരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റൂട്ടിനെ അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. And be organized, everywhere be organized with a day-wise timetable, week-wise timetable and month-wise timetable. And out of 7 days, 6 days of labor and 1 day of rest. And major time not for minor things. That means you require to understand what is major thing in your life, what is minor thing in your life. Minor thing is something, silly. You don't actually touch your goals and your roles. So understand your major time, not for minor things, but for major things. And gauge your performance, measure the progress, weigh before you pay. And if you don't weigh before you pay,
and ends up wasting the time. Understand, is it this 10 minutes is worth to allocate to that particular thing or the person? So understand there are two kinds of pains. One is pain of discipline, another is pain of regret. If you don't your duty now, you end up in a pain of regret at a later date. Many people at their old age, they regret, why did I waste my whole life? So that is more heavier than the pain of discipline, doing now things now. So better to have a pain of discipline rather than pain of regret, and always focus on the success. And in the part of the success, failure is a part of the success. Failure is not a part of the success. Failure is part of the success story. So be prepared for the failures, doesn't matter, but focus on your success. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സമയത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശരിയായി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. ഒരു ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ, ഒരു വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ, ഒരു ടൈം ടേബിൾ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. നമ്മൾ 6 ദിവസത്തിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വിശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സമയം എടുക്കാതെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സമയം വൃഥാവായി കളയരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം. ഒരു സ്കെയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ചെലവഴിച്ച സമയം, അത് എത്രമാത്രം എനിക്ക് അതിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നോക്കണം. അതേപോലെ നമുക്കുള്ള വേദന, നമ്മൾ ഒരു അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ്, അയ്യോ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്റെ നല്ല കാലത്ത് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഖേദം വരാതെ വേണം നമ്മൾ അച്ചടക്കത്തോടെ ഡിസിപ്ലിനോടെ നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണം. അതേപോലെ ജയം പരാജയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാന്നുള്ളൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്തെ തക്കതായി ഉപയോഗിക്കുക. Don't open the house when it is until it is closed in your mind and the paper. Many people, they just start the house, that means they just start the work, and they don't finish it off, so that's the reason why you require to first close the entire project of building the house on the paper and keep all the money ready, then start building the house. So that means you have to close it in the mind, close it in the project, on the paper, then you have to open it. Okay, so one thing happened 2 times. One is at the mind and the second at the reality ground level. So don't open the house until it is closed. Same way, don't open the day until it is closed. Don't open the week until it is closed in your mind. Don't open the month until it is closed on the paper. Don't open the year until it is closed on the mind. So most people choose today's pleasure over tomorrow's fortune. So pleasure is temporary, definitely you require pleasure, but don't forget about tomorrow's, real fortune. Tomorrow is the main secret. So don't lose, tomorrow for the sake of today's temporary problem, temporary, happiness. നമ്മൾ സമയം മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീട് പണിയുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ, നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിൽ, ഒരു പേപ്പറിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, ഇത്രമാത്രം പണം ചെലവാകും, ഇത്രമാത്രമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളത് തിട്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച തുടങ്ങുവാൻ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കണം, സാധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ട്, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരാഴ്ചയല്ല മാസത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ താത്കാലികമായ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നാളത്തെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ഭാഗ്യം നമ്മൾ പലരും നഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണം, പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ അത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. Either you run the day or the day runs you. If you don't have control of the day try to control you, which is very bad. So you should be charge of the life. You should be charge of the day. You should be taking charge of your month and charge of the year. So meaning whatever you decide, accordingly the time should run. Sometimes you don't have a control, they try to run you, like crazy. So that's the reason why either you run the day or the day runs you, as per Jim Rohn. ജിം റോൺ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ദിവസം എങ്ങനെ നമ്മൾ നയിക്കുന്നുള്ള നമ്മൾ ദിവസത്തെ തീരുമാനിക്കുക, അല്ല ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കേണ്ട നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ദിവസമല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. So there are put for first things first. Remember this as per Stephen R. Covey, 7 habits of highly effective people. He says put first things first, meaning what? So certain things you need to do first, certain things you need to do second. Suppose a glass of water is there, in a glass, a glass is there. In that you require to fill water, sand and pebbles. Which pebble you keep? You want to keep big pebbles or small pebbles first? If you keep small pebbles, there is no chance for the big pebbles.
So then if you fill up all the big peoples, then you fill up the small peoples, then again one more chance is there. We want to keep first water or the sand. If you keep water, sand will not come. First, if you keep the sand, then water able to can join, go into the pores and able to fill. So that's the reason you need to understand what is to be kept first, what is to be kept second. So understand all your works. In this, which work to be done first, which work to be done second, and which work to be done third. So put first things first. ഈ ഒരു മൂന്ന് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 എഫക്റ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഓഥർ എഴുതുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് പ്രധാനകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ തീരുമാനിക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് മണ്ണും കുറച്ച് വലിയ കല്ലുകളും വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ അത് നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ, അതെല്ലാം മൂന്നും നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇടേണ്ടത്? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ വലിയ കല്ലുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ കൊച്ചു കല്ലുകൾ ചേരുകയും പിന്നെ മണൽ ചേരുകയും ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മണൽ ഇടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വലിയ കല്ലുകൾ ഇടുക, പിന്നെ കൊച്ചു കല്ലുകൾ, പിന്നെ മണൽ, പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയാൻ കഴിയും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. And be always proactive rather than reactive. What is proactive? What is reactive? When you work, when the peak of things, when the problem comes, then you respond. That's called reactive mind kind of set. The proactive means before the problem, well before the problem comes, then you keep on taking actions, precautions. That's called proactive mindset. Which are the people successful? Proactive people are successful, and reactive people are failures. And if you want to pass IAS exam, want to become successful, want to become rich and famous, proactiveness is very important from the beginning, from the childhood. From early ages, if you plan, your career will be proper. So proactiveness is always better than reactiveness. And secondly, when for example, the baby is 2 years old. At the 2 years old baby girl, you require to, if you focus on spending money, to say taking care of the savings of money for our future marriage. Marriage is very far away, but you are trying to start savings money for our future marriage, for our for her husband, maybe son-in-law, future son-in-law, and also for our studies, and also for our future marriage expenditure, everything. That's called proactive person. Whereas when the problem, when the marriage sets in, that time you look for, money. Where is the money? My daughter marriage got, fixed. Where is the money? If you keep on searching, that's called you are a reactive person. So God given you, wonderful opportunity time. So if you don't plan well in advance, you call reactive person. Don't be reactive. Always be a proactive person. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോആക്റ്റീവ്, അതിന് എതിരായിട്ട് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റീവ്. അത് രണ്ട് തരത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പ്രോആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തേജനത്തോടെ, ഉന്മേഷത്തോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളിനെയാണ് പ്രോആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സഡൻലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി, അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നല്ലോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആള്. ഒരു 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ്, നമുക്കൊരു കൊച്ചു ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ ഭാവി, അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ, അതിന്റെ കല്യാണം, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പണം നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അതിന് വിവാഹത്തിന് സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലാതെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കാണും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് IAS ആകണം അല്ലെ പഠിക്കണം തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള കോച്ചിങ്, അതിനുള്ള തീരുമാനം, അതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. So Eat That Frog, a beautiful book written by Brian Tracy. This actually is a good example how to chase this proactiveness, how to become more proactive, how to become, more, early, like recovering the procrastination. Procrastination is when time passes between the awareness of need and the action. So for example, many people they don't start it. They just procrastinate, meaning they just keep on dragging. They don't start. Even if they start, they don't finish off the work. So that's called procrastination. So eat that frog. What is this concept of eat that frog? Frog is the one which we don't like it, but he's saying eat that frog, meaning what? Frog is the one which we hate it. Okay, meaning that work is dirtiest work. Among, suppose there are 3 frogs, we have to eat the first dirtiest frog, then you can eat the second dirtiest, then third you can eat the third dirtiest. So that's how he says eat that frog concept, meaning in a day, suppose there are 10 tasks to do. Okay, 10 things to do. Out of 10 things, and look at the one which actually very dirty, you don't feel like doing. So you have to do that dirtiest work first.
then second dirtiest, then third dusted. All rest of the things are minor. We can do aram say rest of the day. So that is the reason why many people procrastinate, and they try to keep on postponing the important things at the later date. So that's why they lose focus, and they usually they keep on postponing it. This work I will do it tomorrow. This work I'll do day after tomorrow. Likewise, they keep on postponing. That's actually end up in procrastination. To break this, eat that frog. Early morning when you wake up, eat the live frog, meaning one important task. If you do it, if you do that, the worst work, the rest of the day, all you can enjoy a whole day. ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബ്രയൻ സ്റ്റേസി എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തവളയെ നമ്മൾ കഴിക്കുക. തവള ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ജന്തുവാണ്. അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ, ആ ഫ്രോഗ് അല്ലെങ്കിൽ തവള കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടിവെക്കൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നാളെ തന്നെ നീട്ടിവെക്കുക. എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യം സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തേന് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ഇയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അസഹ്യമായ ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യുക, പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടി വെക്കാതെ വേണം ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. The opposite of perseverance is procrastination. Perseverance means you never quit, but procrastination usually means you never get started. Although the inability to finish something is also a form of procrastination. You don't start. Even if you start, you don't finish. That's called procrastination. Perseverance is something different. You never quit. You keep on struggling. Mostly this will happen because of your fear of failure. People have this fear of failure. If I start it, what if I fail? So that is the reason why they don't start only. So they don't finish also. So that's the reason why people always have this fear of failure. And sometimes they have a fault, that fear. A fault is being turned into a virtue. They always say, I'm a perfectionist. If I start, I will do with very perfection. Basically, he's not starting only. So I am this kind of person. This is how I am. So I am always very, understand the thing properly, study the things properly, then only I'll do. These are nothing but they are perfectionist kind of thing. Basically, a fault is being turned into a virtue, which is not good. So don't become a perfectionist, and you have to break this, procrastination by all means. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നീട്ടി വെക്കലിന്റെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വേർഡാണ് സ്ഥിരോത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ പെർസിവിയറൻസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസിവിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യം, അത് എത്ര പ്രശ്നകരമായ ഡിഫിക്കൽട്ട് കാര്യമായാലും നമ്മൾ അതിനെ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ഥിരോത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലർ പറയും ഞാൻ വലിയൊരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ജോലികൾ തുടങ്ങി വെക്കും, പക്ഷെ അവര് തീർക്കാതെ ആണ് അത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആ കാര്യം മുന്നോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ആ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ വൃത്തിയോടുകൂടെ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയും. So how to overcome procrastinations? There are 2 important principles. One is break it down, write it down. You have to write it down and make into pieces, and understand how to start this and where to end it, and break into small pieces. Try one by one. Then that's how you can able to overcome procrastination. Try something and fail is better than try nothing and succeed. Okay, so tell them that try something and fail is better. Try, it doesn't matter failure. But if you don't try anything and you want to be success, that is actually in theory, not in practice. So better to break it down and write it down. This is how you can overcome the procrastination. പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടിവെക്കൽ, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്കത് മാറ്റി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയും. അത് 2 തരത്തിലെ വിദ്യയാണ്. ഒന്നിൽ നമുക്ക് അതിനെ വലിയ കാര്യത്തെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഞാൻ ഇന്ന ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വേണം എനിക്ക് വിജയം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നമ്മളത് വിജയം നേടിയില്ലെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാലും നമുക്കത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകാൻ കഴിയും. And this is first things first, prioritizing your schedule
There are two kinds of ways to look at. One is urgent kind of works and another is important kind of works. Urgent and not urgent, important, not important. What is urgent? Sometimes if what is urgent for some other person, is not urgent for you. For example, somebody is calling you, okay, you are in the training. So the training is important for you, not urgent. But when somebody is calling, immediately you leave the phone. Actually, it is not important for you. It's not urgent also for you. The urgent is for that other person. So what need to be done? You have to give preference to what? Urgent things or important things. You should give first preference to the important things, not to the urgent things. So most of the time, if important things they're not given proper, weight, naturally urgent things actually keep on happening. You end up in only doing urgent things and at the cost of important things. For example, doing exercise is important or urgent? Daily exercises, it's important, not urgent. Saving money every day for your future daughter's wedding, maybe 10 years down, 20 years down the line, is it urgent or important? It's not urgent, because more 20 years is there for the marriage, but it's very important to save now, right? So likewise, most of the things, learning skills, making successful, becoming successful, they are not urgent but very important. Okay, so most of the time, if you are busy when they are doing urgent things and you compromise on the important things, and suddenly heart attack will come because you are not taking care of diet, daily disciplined diet, and not doing exercise. You are doing masti, and you are only attending to all the urgent things. That's why that time is becoming a problem. So that's the reason why the second in the quadrant, the second top is given important but not urgent. That should be given first preference. Okay, not the urgent things. If you understand this checkerboard, you can see this right side, top the floor, the first preference to be given for important but not urgent things. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ഇന്ന് ഏതാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരുടെയും ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ, അത് അത്ര അത്യാവശ്യമായ കാര്യമല്ല, അതിന് നമ്മൾ പിന്നീട് വേണമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമ്മൾ ദിവസം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് പണം ശേഖരിക്കുന്ന കാര്യം, സേവിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അതൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് അടിയന്തരമായ കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 4 തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ചില കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അടിയന്തരമല്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടാതെ വേണം. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്തുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ സമയത്തെ നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ക്വാഡ്രന്റ്, ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. And if you understand this again, one more table, checkerboard, important and urgent. What should I do? Manage the short-term crisis and problems. So number 2, for important but not urgent things, what should I do? Focus on long-term strategic goals. And there are urgent but not important things. Then third one, what should I do? Avoid distractions and interruptions. The fourth one, not important and not urgent. What should I do? Limit these time-wasting activities. So what you should do is first write it down, all these works, and classify them as it important, urgent, important, not important, urgent, not urgent, that kind. If you understand, write all the tasks in these boards, in the places, then you should know what to do all this, manage, focus, avoid, and limit. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇത് 4 തരത്തിലെ കോളം അല്ല ചതുരങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയത്തെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ദിവസത്തെ ഷോർട്ട് ടേം, നമ്മൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, അത് ആവശ്യമായ കാര്യമാണോ അതോ അത് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ, അത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇത് ചെയ്യണോ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമാണോ അതോ അടിയന്തരമാണോ, അതിനെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കണം. അതേപോലെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിചിത്ര വൃത്തിചലനങ്ങൾ, നമ്മുടെ തടസ്സങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ, ഇന്ററപ്ഷൻസ്, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തടയാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ നമ്മൾ
അത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണോ അടിയന്തരമായ കാര്യമാണോ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം. നാലാമതായി പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതോ അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണോ, അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് ശരിയായി നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. And this is the Eisenhower matrix. Do first focus should be on an important task to be done at the same day. Okay, don't waste the time, immediately do it. Number 2, schedule important but not so urgent stuff should be scheduled, done to be done. Okay. Number 3, delegate what is urgent but less important, delegate to others, let other people do it for you. Number 4, don't do what is neither urgent not important, don't do at all. ഐസൻ ഹവറിന്റെ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തെ, ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിന് 4 ചതുരമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസോടുകൂടി ചെയ്യുക. നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായ കാര്യം അതാത് ദിവസം ചെയ്യുക, അതേ ദിവസം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ, അത് അത്യാവശ്യം ഏതാ അർജന്റ് ഏതാ അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ വേർതിരിക്കണം. അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്നാമത് ഡെലിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളത് ചെയ്യുവാൻ പറയാ. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനകത്ത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഏതാണ്, അത് മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുക. നാലാമതായി പറയുന്ന അർജന്റും അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, അത്യാവശ്യവുമല്ല അടിയന്തരമല്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. And daily timetable, instead of focusing on the daily timetable, try to focus on the weekly organizing, because in the day very less time is there, but in the week you have a lot of time. So certain events you can keep, weekly once, weekly twice, weekly thrice, something. So for that you require to understand about your role, what is to be done, then understand about your goals, and then understand about the plans. Have proper plans. If you fail to plan, you are planning to fail. Then schedule them, which work to be done when, and who has to do this, delegate the task. That's how you organize weekly. അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാതെ ആഴ്ചയിൽ തോറും നമുക്ക് സമയം കൂടുതലുണ്ട്, ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. അത് നമ്മുടെ റോൾ, നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ഗോൾ, നമ്മൾ നമ്മൾ അതിന്റെ നമ്മൾ അതിന്റെ സാധിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാൻ വൃഥാവായി പോകും. And understand what do I want actually, understand about yourself. What do I want to have in life, to do in life, and to give in life, and become in life. First understand about what you want to have, what you want to do, what you want to give, what you want to become. So then accordingly you can able to allocate your times. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കണം, ഞാൻ എന്തുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുവാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, എന്ത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ആയി തീരണം എന്നുള്ളൊരു 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രാധാന്യമായി സമയത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. And that is the reason why you require to have a mission statement of your own self. You have to understand about what is your purpose in the life. So this is called end point. Go to the end point. When your death point, how people should talk about you, that's called end point. Understand what kind of person you need to be, then remember that point, end point, in your mind, and begin the journey, okay, of the rest of your life. That's called begin with an end in mind. So that's the reason why you require to have your vision, and you require to have your mission statement, and you require to have proper values. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം, ഒരു ചൊല്ല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു ചൊല്ലാക്കി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. എന്റെ ജീവിതം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. Life is too short to focus on wrong and temporary things. So be careful about the real things, what is important for your life, and accordingly plan, because life is very short. നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ചെറിയതായ ജീവിതമാണ്. ചെറിയ നാളുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചു തീരുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തെറ്റായ രീതികൾ അല്ലെ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്ത വെക്കാതെ വേണം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക.
And everything is also equally important. You have to allocate certain time for exercise, for food and cooking and eating. Everything is important. There is nothing like not important. That's the reason I require to lead a balanced life. Balanced life consisting of even spiritual life, family life, health. Spend some time for self-growth and career and recognition, wealth, pleasure. Then you will have a self-fulfillment, that you feel happy before you die. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന്, നമ്മുടെ എക്സസൈസിന്, നമ്മുടെ പാചകത്തിന്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സമയം വേർതിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സമീകരണമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ ആത്മീയ കാര്യം, നമ്മുടെ പ്ലഷർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സന്തോഷ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണം ഉണ്ടാക്കുക, വെൽത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ കരിയർ, നമ്മുടെ ഭാവി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സമീകരണമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. So also remember, because we have very less time, try to do more smart work, rather than hard work. Try to learn, how rich people make money, how to leverage. That's how you learn, so that in the less time, you can actually increase your income. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ചെറുതായ ഒരു ജീവിത കാലഘട്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് കാലാവധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാവി, നമ്മുടെ പണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ, നമ്മുടെ ആദായം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നോക്കാം. നമ്മൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല, കൂടുതൽ ശ്രമിച്ച് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് ജോലിയല്ല, നമ്മൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. The last 2 minutes, live, in any game, players play the last 2 minutes with lots of intensity and vigor. Meaning what? The rest of all the time they just do little smaller, with a little intensity. But at the last 5 minutes, last 10 minutes, they work like crazy, they play like crazy. That's called they live each moment with intensity. They play with every minute in the last 5 minutes with intensity. What if they were to play from the beginning? They would have, got that kind of, performance. Most of the time, that's what we do. We have, God say given 80 years or 90 years. Every day you can actually live with intensity as if you are dying tomorrow. If that kind of intensity, if you work every day, and I'm telling you, time is very precious. You can achieve a lot of things in one life. നമ്മളൊരു സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കായിക രംഗം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിലെ കായിക രംഗത്തിൽ കളിക്കാര് അവർ അവസാനത്തെ 2 മിനിറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ തീവ്രതയോടുകൂടെ കളികൾ കളിക്കുന്ന കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജയത്തിന് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്ന കാണാം. നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന 70 അല്ലെ 80 വയസ്സ് അല്ലെ 90 വയസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ തീവ്രതയോടുകൂടെ ഓരോ ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അവസാന കാലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശോഭിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ ഖേദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, സമയം ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേടുവാൻ കഴിയും. So living long without any accomplishments, this is one life. Another is versus dying early with great legacy. Which one is important? Which one do you think important? You have say you want to live longer without any accomplishment. That is your life policy? Or doesn't matter, it's not living longer, but I want to achieve, in the short period, how much ever best I can. You do your best and create a great legacy. Which one do you think important? I think the second one is important. Dying early with great legacy is more important rather than living longer. My priority is not just living longer. What will you do living 100 years, but you are, you did not do any accomplishment. Nothing is majorly achieved. You want just, security in the life. It's not that kind of life. For example, Jesus Christ, he lived only 33.5 years. But Jesus Christ died long ago. But even now, his influence is felt on the earth. You can see this. And the same way, Mark Hughes of Herbalife, he lived only some 50 years. But now, even after his death, now still people are thinking about him. One life, he leading many lives. Very important. That's called, though it is not the how many years living, it's all doing with intensity, with punch. Creating great legacy, creating accomplishments. This is what I require to understand. അടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നീണ്ട കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ നേടാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, അതോ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ മരിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഭാവി അല്ലെ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ പിന്നിൽ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വിടുന്നതാണോ നല്ലത്? ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തേജനമായ കാര്യം? നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നാളെ 100 വയസ്സ് അല്ലെ 120 വയസ്സ് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ അധികം വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ
കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുത്തു. പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ 33 വയസ്സേ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പക്ഷെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേപോലെ മാർക്ക് ഹ്യൂസ് ഏകദേശം ഒരു 50 വയസ്സോളം എങ്ങാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹെർബൽ ലൈഫിന്റെ കമ്പനി ഇപ്പോഴും അനേകർക്ക്, ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗകരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. And believe in God's timings and seasons of life. Remember, how much ever you plan, sometimes our plans are useless in front of God's planning. So believe in God's timings, and God will do according to his timing. Okay, I have this lot of experience in this, and there's a window of opportunity. Wait for your window, you wait for your time. So seasons of life, remember, life has seasons. Like how seasons are there, like spring season. Spring is considered like opportunity. Winter means very tough time, and summer, harvest time. So wait for your time, but when the time comes, be ready to take charge. For example, during the sowing season, is supposed to sow. Don't play cricket that time, don't watch movies. Sowing season, harvest time, is required to ready to harvest. Otherwise, you just waste time in cell phone, watching TV, movies. You are wasting time. So understand there are seasons, and in due season you reap your harvest. അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പലതും നമ്മുടെ സമയത്തിൽ ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ദൈവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം ചെയ്യും. അതേപോലെ നമ്മുടെ സീസൺ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലെ സീസൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചൂട്, തണുപ്പ്, ഉഷ്ണകാലം, ശീതകാലം, അതേപോലെ പല കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മള് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, ആദായം എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അതേപോലെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടുപോലെ ജീവി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, നമ്മുടെ സീസൺസിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം തക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. And the best way to predict the future is to create it. Don't worry about the future. Why don't you create it instead of worrying about the future, as per Peter Drucker? പീറ്റർ ഡ്രക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്താവിഷ്ടരായിട്ട് ഭാവി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ല നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയല്ല, പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് കരുതുക. And start sowing the seeds now. Start, working for the seeds, so that wait for your harvest. When you take care of the, cultivation, definitely your harvest will come 90 days. And just keep doing the same 90 days for 120 days, 150 days, and 180 days. So then the momentum sets in. So remember, you have to someday you have to keep sowing. If the harvest comes to the person long years back who sowed. Without sowing, you cannot reap. So you have to reap the harvest. First you require to sow and take care of the crop, cultivate it, and the harvest will come in your due season. നമ്മൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കുരു ഒരു സീഡ് മണ്ണിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സമയം 90 ദിവസം കാത്തിരിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ സീഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ പണികൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, മണ്ണിടുക, ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ അതിൻ്റെതായ രാസവസ്തുക്കൾ ഇട്ട് അതിനുള്ള പോഷകങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം ഒരു വലിയൊരു വിളവെടുക്കുവാൻ അല്ലെ കൃഷി നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതാത് ദിവസം ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു പ്രധാനകരമായ കാര്യമാണ്. And today's decisions, if you change the direction, then destination also will change. If you continue to do the same way, like how you did it in the last 5 years, and you continue to get the same result. But if you change the direction now by taking a decision now, and your destination will change. Next 5 years, you will reach a different kind of destination. Rather than last 5 years, you'll reach a different kind of destination next 5 years. So therefore, your future is determined by the decisions you make today. After this video, take strong decisions and understand which direction are you traveling. Then definitely you will reach whatever decision, whatever destination you are looking for. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാർഗം നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാവി, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ മാർഗം ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 3 അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തീരുമാനിച്ചു, അതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതേ പ്രകാരം നമ്മൾ അടുത്ത 5 വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ മാർഗം നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയും. അതേപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, നിങ്ങളൊരു ശരിയായ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ശരിയായ ഒരു മാർഗം, അത് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യണം
വേണം എന്നുള്ള ഒരു മാർഗം ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുവാൻ കഴിയും. And some people create the wonders. Some people wait for the wonder. Some people wonder what happened. So instead of waiting for the wonder, instead of wondering what happened, why don't you create your own wonders by just take action of your plan, understand about what you want, and work on your plans. And definitely your future is yours. Where there is a will, there is a way. ചിലര് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, ചിലര് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കും, ചിലര് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തു സംഭവിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കും. ഇതാണ് 3 തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചിലർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗവും ശരിയായിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർഗം ശരിയായിട്ട് തീരും. So time is very precious. And most of the people, by the time they realize they finish of their studies, they get married, it's 30-35 years. And they, by their eyes wide open, they start working now. Maybe they can up to work for 60-65 years. So only the 30-40 years, then 60-65 years, your age is going down. So 70-80 death. So that is the reason why you have very less time for your work to do. So create some wonders. So that's the reason why don't waste the time. Time is precious. We have only one life. So focus and plan properly your career. നമ്മുടെ സമയം വളരെ വളരെ പ്രമുഖമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് 70 അല്ലെങ്കിൽ 80 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 20 അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിയും, പിന്നെ ഒരു 30-40 വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സഡൻലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എണ്ണീറ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയോ ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാതെ വേണം, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വന്ന് ഒന്നും നേടിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാതെ വേണം, ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കി കളയാതെ വേണം, വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വേണം. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഉത്തേജനത്തോടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും നേടുവാൻ കഴിയും. So I hope you enjoyed the session. So this is all about me. I was a government officer before. I don't know all these things. I wasted a lot of time. I worked there for 10 years. Morning I go, come back by night. I don't implement what I know. So this was because of this. I put on a lot of weight. My wife also started putting on a lot of weight. We came accidentally for extra income of 5,000 rupees. And now I quit my job, and I got fantastic result. My wife got fantastic results on nutrition. Now I am 51 years. My wife is 43 years. We are now looking healthier. Our children grown taller with the nutrition, and I do half marathon running, 40-kilometer cycling. I'm a triathlete. My wife does workouts. We have fitness and nutrition, and we get we keep traveling throughout the world. This is in Los Angeles, this is in Bangkok, this is in Malaysia, this is in Chennai, this is Mumbai, this is Korea, South Korea, this is in Taiwan. We were in Taiwan. So this is in Los Angeles again. This is in Singapore. This is in Australia vacation. Company sends us everywhere. So Mount Buller, Australia. These are some of the pictures in Atlantis, Paradise Island, Bahamas. So in Kissing Dolphin, then Limousine and Universal Studio Orlando. We were in different places. You can see this Egypt vacation, in Hawaii, in the submarine helicopter ride, Maldives 2011. This is again international cruise from Singapore, Dubai vacation, Hong Kong again, Bali, Indonesia, Phuket, Thailand, Abu Dhabi, Singapore. Why I'm telling you this, Istanbul, Turkey. Why I'm telling you all this? We travel throughout the world. We keep moving. But we see how much we did it last 17 years, last 18 years. We are into this field for last 18 years. Life is a collection of different experience, their intensity and their frequency. Understand the life, then work on yourself. So plan yourself in one short life. You want to receive, become big, like a leader like us. I was administrator, now leader, leading people. So now Cynthia, my wife, got this award, Woman for Golden Telangana. We travel throughout, together, and I get training from these world-class doctors, scientists, sports nutritionists, many registered dietitians, our CEO, Dr. John Agnovi, Surgeon General, Richard Henry Carmona, and with Jim Rohn, international world business philosopher, this kind of people, Shiv Khera and Mary Com, and Virat Kohli. We happen to have lunch with these kind of people. So if you are interested to get trained up, please call us. YouTube, this is a YouTube channel, Facebook and Instagram, all this. So if you are inspired like us, you want to lead life like us, please join us, please meet us. You can talk to us. Okay. So I hope you enjoyed this video. Wish you all the best. God bless you. Please share this video to many people and subscribe to my channel. This will be great help for you. You can get similar kind of videos everywhere, anytime.
എന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് 1 ഓഫീസറായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി ആന്ധ്ര ഗവൺമെന്റ് ജോലിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും സമയം പാഴാക്കി കളഞ്ഞ പല രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തു, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജോലി ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കമ്പനി പരിചയപ്പെട്ടത്. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വളരെ വണ്ണമായിരുന്നു. അവൾക്ക് ഈ ഒരു ഹെർബൽ ലൈഫിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വണ്ണം കുറഞ്ഞു. എന്റെയും വണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ നീളം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ഫിറ്റ്നസ് കോച്ചാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊരു ഹാഫ് മാരത്തൺ റണ്ണറും 40 കിലോമീറ്റർ സൈക്ലിസ്റ്റും ട്രയാത്ലറ്റുമാണ്. എന്റെ വൈഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു വെൽനസ് ട്രെയിനറും കോച്ചുമാണ്. അനേകർ എന്റെ കീഴെ ഉണ്ട്, ടീമുണ്ട്. ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 17-18 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പല വിധത്തിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോളിഡേയ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോസ് ഏഞ്ചലസ്, സിംഗപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ, തായ്വാൻ, ബഹമാസ്, ദുബായ്, അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തനിയെ പോകാൻ, ഹോളിഡേയ്സിൽ പോകാനും ഞങ്ങൾക്ക് ടീമിന്റെ കൂടെ പോകാനും അവർക്കെല്ലാം ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനും നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടായി. അബുദാബി, ടർക്കി, ഈജിപ്റ്റ്, ഹവായി, പിക്ചറിൽ കാണാം, സ്ലൈഡ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പല വിധത്തിലെ പ്രധാനമായ സയന്റിസ്റ്റ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, PhD ചെയ്ത ആൾക്കാരെ, ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്, അവരുടെ എല്ലാം കീഴിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കാനും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തേജനകരമായ ഒരു കാര്യമായി ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനേക സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അനേക സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ ഇതിന്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട്, ഈ ഒരു ഹെർബൽ ലൈഫ് ന്യൂട്രീഷന്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. വിരാട് കോഹ്ലി, മേരി കോം, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലേതായ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെതായ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വുമൻ ഓഫ് തെലങ്കാനയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡേവിഡ് ഹെബർ, ഡോക്ടർ ഡാന റൈൻ, ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്, ഡോക്ടർ ജോൺ അഗ്നോമി കമ്പനിയുടെ CEO ആണ്, ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ് കാർമോന, ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാനിടയായി. അതേപോലെ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുവാനിടയായി. പലരും ഇതിലുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വെബ്സൈറ്റ്, യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഇമെയിൽ ഉണ്ട്, ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ.